Kwa hiyo naomba nijitambulishe kama mimi mwanasiasa tofauti. Kwa hiyo siku nyingine nikisema kwamba nakuja. Kwa nawapongeza sana. Napongeza sana na namshukuru ndugu yetu Shaka Ssali. Thank you for making all the way here. We appreciate your work. We know that you have been putting Africa on the map through your program and through all the things that you do. Tunakushukuru sana. Huyu bwana ni mtu mkubwa sana huko Marekani. Mambo anayoyazungumza kila jioni kwenye television kwanza yana maudhui makubwa ya mambo ya Afrika, yana maudhui makubwa ya mambo ya uzalendo, yana maudhui makubwa sana ya mambo ya umajumui wa Afrika, Pan-Africanism. Kwa hiyo tunafurahi sana kwamba miongoni mwetu tunaye mgeni mashuhuri. Ni kwamba tu sasa unajua mwanasiasa lazima waniite mimi mgeni rasmi, ili unajua kwa sababu wanajua sisi wanasiasa tuko insecure sana. Wangesema bwana wewe Shaka Ssali ndo mgeni rasmi, labda walikuwa na wasiwasi mimi ningenuna labda. Lakini mimi sina tatizo. Kwa nafurahi kwamba vijana wamekuwa wajanja, wametenganisha mgeni rasmi na mgeni wa heshima. Sasa sijui nani hapo mkubwa zaidi. Lakini inaelekea hawa vijana ni wanasiasa wazuri, wanajua namna. Kwa sababu kwenye siasa lazima umfanye kila mtu ajione muhimu. Kwa hiyo mimi leo ni muhimu na bwana Shaka Ssali ni muhimu. Kwa hiyo karibu sana. Lakini nawapongeza pia wanajopo na washukuru sana Eric, Maria, Benjamin, Lau kwa kutenga muda wenu kuja kuunga mkono na kulipa uzito jambo hili. Na nashukuru sana na naamini kwamba baadaye katika mazungumzo tutanufaika na yale ambayo mtayasema. Nafurahi sana kuwaona vijana wengi humu ndani, hasa wa sekondari. Najua shule zimefungwa, kwa hiyo kwa wao kuamua kuja hasa Jumamosi ya siku ya leo ni ishara kwamba jambo hili wanalipa umuhimu, na naamini kwamba yatakayosemwa hapa basi yatatoa thamani kwa muda ambao mmeutenga. Sasa ndugu zangu, kuna hotuba ndefu hapa ambayo niliandikiwa nisome lakini sitasoma. Mimi nataka tutumie muda mrefu zaidi kwenye mazungumzo hapa, na naamini nitapanda na kiti changu hapa, sio kwamba ni mgeni rasmi unasema tu unaondoka. Kwa hiyo naamini tutabadilishana mawazo, kwa sababu umuhimu wa shughuli kama hizi ni conversation, dialogue. Sisi tusikie, tuseme, tuulizane maswali, tubadilishane mawazo, itapendeza zaidi. Kwa hiyo tutumie muda mrefu huko, lakini niseme kidogo machache yanayohusiana na jambo lenyewe. Uzalendo, patriotism, maana yake nini? Kwanza mimi nawashukuru mmetuletea mjadala huu katika wakati mwafaka kabisa, ambapo masuala haya wanasema kwa Kiingereza ni topical, ndio masuala yanayojadiliwa na masuala ambayo yanahitaji kupatikana mwafaka. Vipaji vyake, uwezo wake, rasilimali zake, maarifa yake kusaidia jamii yake na nchi yake ili iendelee. Kwa hiyo kila neno hapo lina maana, ikiwemo mwenye maadili, kwa sababu unaweza kuwa na uwezo na maarifa na ukawa unasaidia, lakini kama uwezo ule haukuupata kwa njia ambazo si sahihi, ule msaada hauwezi kuhesabika kama ni sehemu ya uzalendo. Naamini tutaenda huko kujadili kwenye mazungumzo, lakini kwangu mimi uzalendo sio label. Uzalendo is a way of life. Sio leo tu unaamka unaitwa mzalendo au unajiita mzalendo, lakini kesho yake tunakuona mkono una sukari guru. Hawezi kuwa mzalendo. Hawezi kuwa mzalendo wakati unachagua mwenyewe wakati gani uwe mzalendo. Mzalendo ni namna ya kuishi. It's a way of life. Na lazima iwe grounded kwenye certain foundation. Values, ethics, moral foundations. Either za dini au malezi au chochote kile. Matendo yako lazima yawe grounded ili yapate msingi na yawe ya kuendelea. Kwa uzalendo
haupo tu kwenye realm ya public life kama ambavyo unasema kiongozi Wazalendo yani, sisi wote katika maisha yetu ya kila siku tunafanya vitendo vya kizalendo au hatufanyi vitendo vya kizalendo kutokana na tunavyohusiana na watu wengine vile vile. Sasa tunapochagua viongozi ambao au wanapopatikana viongozi wanaoenda kwenye maisha ya umma, hawadondoki kutoka mbinguni, wanatokana na sisi. Kwa namna jamii ilivyo ndivyo inavyotoa viongozi wa namna hiyo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwa kifupi, na mimi tutazungumza baadaye, lakini kwa wasomi nilikuwa nataka niwashauri muende mkatafute utafiti unaitwa Making Democracy Work. Na mtu anaitwa Robert Putnam ameandika kitabu kinaitwa Making Democracy Work. Amefanya utafiti wa miaka 30, wanaita longitudinal study ya muda mrefu, ya kuangalia jinsi gani taasisi zinafanya kazi Italia kusini na Italia kaskazini. Walifanya mabadiliko makubwa sana ya uendeshaji wa nchi yao, wakaweka taasisi za kuendesha nchi zinazofanana, lakini tunajua kwamba jamii ya Italia ya kaskazini na Italia ya kusini ni tofauti kabisa. Italia ya kaskazini ni Ulaya kabisa, kusini huku ndio mafia, ndio kama sisi na zile institutions pamoja na kwamba zinafanana ziliperform tofauti, kwa sababu taasisi zinakaliwa na watu na zinachukua shape ya watu wanaozikalia. Kwa hiyo wakati mwingine constitutional design, institutional reforms na vitu kama hivyo vinachukuliwa kama tiba ya kuleta uzalendo na namna nchi iende vizuri, lakini tiba inaanza kwa namna watu walivyo na wanavyotengenezwa. Na watu wanaanza kutengenezwa wapi? Kwenye familia. Serikali inakutana na watu wapi kwa mara ya kwanza? Shuleni. Kwa hiyo lazima kuwe na alignment kati ya watu wanavyotengenezwa kwenye familia na serikali inavyotaka watu wawe. Ndipo ambapo mnaweza kutengeneza wazalendo na watu wenye sifa ambazo wote tunazitaka. Sasa na kwenye hilo, kwenye utafiti wa Robert Putnam kuna kitu kinaitwa social capital ambao ndio msingi mkuu wa jamii iliyo bora inaweza kupata maendeleo ya haraka. Na social capital nini? Ni kuaminiana tu ndani ya jamii kupitia civic engagement, organizations ndogo ndogo, library organization, kiorganization cha mnasoma pamoja, mnaweka na kukopa na kadhalika. Kwa jamii inakuwa na level fulani hivi ya social capital ambayo ni kubwa. Kwa mfano kwenye sehemu nyingine duniani unaweza ukapiga simu pahala, una mtoto mdogo labda wa miaka 4, ukapiga simu pahala, ukaomba mtu aje amwangalie yule mtoto wako kutwa nzima. Huyo mtu humjui, hujawahi kumuona, unaambiwa atakuja, unampa $10 kwa saa, na unamwacha mtoto wako na stranger kabisa. Wewe unaenda kazini, unarudi unamkuta. Hapa inawezekana? Wezi. Sasa ukitaka kujua tofauti ya maendeleo, usiangalie vitu vingine. Wakati mwingine unaangalia vitu hivi tu vidogo vidogo, level ya social capital jinsi ilivyo. Huo ni mfano mdogo tu, iko mingi ambayo naweza nikaitoa. Kwa hiyo nisiseme sana, naamini tutapata muda wa kusema hapa, ila sehemu ya mwisho ni hii ya perspective ya Afrika. Tunazungumzia patriotism in Africa. Imani yangu mimi ni kwamba kwanza tuta decolonize elimu ambayo tunaitoa, kwa sababu bado elimu ambayo inatolewa kwa watoto wetu ambao tunatarajia wawe wana majumui wa Afrika, wazalendo wa Afrika, bado imenyunyuziwa chembe nyingi sana ambazo zimebaki ndani ya DNA ya hiyo elimu, chembe za ukoloni.
na ambayo inafanya mtazamo, inafanya kijana afanye juhudi kubwa sana, ajivue, ajiondoe kwenye zile chembechembe ili awe mwanamajumui wa Afrika madhubuti kabisa. Na unaona saa nyingine unaonekana mtu wa ajabu ukiwa wa namna hiyo. Kwa hiyo yapo mengi ya kujadili. Kwa hiyo nawashukuru sana, na basi tuko tayari kuanza mazungumzo, na naomba kutamka rasmi kwamba kongamano hili limefunguliwa rasmi. Na hiyo heshima hiyo Shaka Ssali hana, ni mimi tu peke yangu naweza kutoa. Kwa hiyo karibuni sana. Naomba basi nichukue fursa hii bila kupoteza muda niwaalike panelists wetu, yani wachangiaji mada. Kwa hiyo naomba nimkaribishe Shaka Ssali. You're welcome on stage. Lawrence Masha, karibu sana. Benjamin Fernandez, karibu sana. First of all, of course, is still looking very, very young. The minister himself, January Makamba. It was a pleasure to meet you, sir, after many, many years. Anamsalimia rafiki yake Mheshimiwa Jana Eric Shugongo wanted me to have the opportunity to be with you in this town hall meeting today. I would also like to thank his fellow organizers of the Tanzanian Youth Patriots for making this day possible. And I would also like to thank on things that are very, very pertinent to you, especially when you talk about patriotism or the love for your country and indeed the continent. I was told briefly that I would get the opportunity to interact with you by attempting to walk you through my journey from a very little town known as Kabale in southwestern Uganda. And Uganda, which obviously happens to have a very, very long tradition and history with your country and the other countries that make up the East African community. Anaeleza kwamba yeye wengi labda hamfahamu, ni mmoja wetu Mwafrika mwenzetu, na ametokea katika kijiji kimoja nchini Uganda ambayo ni sehemu ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo anasisitiza kwamba and then later left for the United States for knowledge and information back in 1976. Aliondoka kijijini kwake kuelekea kwenye masomo nchini Marekani mwaka 1976. I spent the next 11 years in different universities, beginning with the State University of New York in Albany, the state of New York, and later moved to California, the Golden State, where I attended UCLA, the University of California, Los Angeles, for my PhD in cross-cultural communication and history. Alienda kusoma kwanza kabisa katika jimbo la New York kupitia chuo kikuu cha New York, na baadaye alienda California, jimbo la California, ambapo alisoma katika chuo kikuu cha California Los Angeles, UCLA, ambapo aliweza kupata PhD yake katika masuala ya mawasiliano na historia. I must say that I am profoundly honored and exceedingly humbled to have had the opportunity to come back in this great hall where I first sat back in 1985 when I was doing utafiti, research
for my PhD degree at UCLA, and the second Tanzanian president, Ali Hassan Mwinyi, who had just received the baton from your founding president, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, was addressing the students. I happened to be among that audience in 1985. Anatueleza kwamba anafurahi na amefurahishwa kurudi tena katika holi hii ya Nkrumah. Alikuja mwaka 1985 ikiwa ni sehemu ya utafiti ambao alikuwa anafanya pata madaraka baada ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere kumpa nafasi hiyo na yeye kustaafu. Kwa hiyo anarudia tena, amefurahi sana kuwepo hapa tena tokea mwaka 1985. Thank you. I would have wished, and I say this from the deepest, better part of the bottom of my Kabale heart and soul, to speak to you in your beautiful romantic language of Kiswahili. Anatamani aongee Kiswahili. But unfortunately, I happen to be eminently underqualified to do so, and I hope you'll find some space in your beautiful Tanzanian heart to forgive me for that. Anaomba tumsamehe kwa kutokuwa na uwezo huu wa kuongea na sisi katika lugha yetu ya taifa Kiswahili. I completed my research here after 6 months and went back to California to complete my PhD dissertation. Alirudi California baada ya miezi 6 alipomaliza utafiti wake kuendelea na masomo yake. After I completed my PhD in 1988, I went to New York and worked as a fellow with the New York State Public Broadcasting Program on educational television and cinema. Alipomaliza PhD yake mwaka 1988, alirudi tena katika jimbo la New York na pale alienda kufanya kazi katika televisheni ambayo ilikuwa inatoa elimu kwa umma kuhusiana na masuala mbalimbali. While in New York, I developed a hobby of working on radio, and I and my friends were basically very, very passionate about issues that affected Africa. Alifanya kazi katika kituo cha redio na alisema kwamba yeye pamoja na wenzake walikuwa wamejikita sana kwenye masuala kuhusu Afrika. Eventually, a friend of mine with whom we had studied together at UCLA was working at the Voice of America and was promoted to be head of the English service to Africa. He approached me to see if I would be interested in joining him so that together we could make the Voice of America more relevant to the African audience. Rafiki yake alikuwa amepata nafasi ndani ya Voice of America kuwa mkuu wa kitengo cha Voice of America kwa upande wa bara la Afrika, na alimuita kwamba afike na yeye afanye kazi pamoja naye kwa ajili ya kuweza kuifanya kituo cha Voice of America iwe ina maana zaidi kwa ajili ya wananchi wa bara la Afrika. But I told him that I thought I was eminently underqualified really to be an international radio broadcaster because my focus was essentially to become a documentary filmmaker. Alikuwa ana mashaka kwa sababu alikuwa hajajiona kama sehemu ya kituo kama Voice of America. Alikuwa amelenga kuwa mwandaji wa vipindi au nakala maalum, yani documentary. Because at the film school back at UCLA, I had discovered that the illusion of movement, or cinema as it were, was a sort of universal language. Because in the sense that you could simply look at someone, for example, carrying a glass or carrying a cup of tea. You didn't have to worry about the language, the specific language, but just because of the action, you could understand exactly what was happening. And so I thought that would be an incredible tool for me to help liberate my people in my Kavali neighborhood from ignorance.
Alikuwa hata hivyo ameamua kwamba afanye kazi katika kuonyesha maudhui yake kupitia sinema, kwani aliona kwamba ni lugha ambayo ni ya ulimwengu mzima. Ametoa mfano, kwa mfano mtu anapokuwa amebeba glasi ya maji, huhitaji kujua lugha yoyote, kwa sababu utakapopiga ile picha mtu ataiona na kuielewa bila ya haja ya kuelewa lugha gani anakizungumza. Kwa hiyo alitaka kuitumia kama nyenzo muhimu ili aweze kurudi nchini kwake na kuweza kuwaelimisha wananchi wake. As a young boy in Kawale, I grew up having unfettered access to a great magazine called Drum Magazine, which was coming from Soweto in South Africa. In fact, that was apartheid South Africa at the time. And through Drum Magazine, I was able, for example, to access liberation of freedom fighters who were struggling to get their country's independence from the European powers. And one of them was your founding president, Mwalimu Kambarage Nyerere. Alipata nafasi pia kuweza kuhusika na kusoma magazini moja inayoitwa Drum Magazine. Na hii ni gazeti ambalo lilikuwa limejikita zaidi katika kuonyesha au kuleta taswira sahihi zaidi ya Afrika na hasa katika ukombozi wa bara la Afrika, na mmoja ya viongozi ambao walikuwepo ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Others were Zambian founding president Dr. Kenneth David Kaunda, who I recently paid a courtesy call to in the Zambian capital Lusaka, and actually had an incredible interview with him. Na mwingine alikuwa ni Dr. Kenneth Kaunda ambaye ni baba wa taifa wa Zambia, na hivi karibuni ametokea Zambia ambapo alipata nafasi ya kipekee ya kuonana naye na pia kumhoji, na anasema ni mahojiano ya kipekee kabisa ambayo ametoka kuikamilisha hivi karibuni. I got to know about people who were fighting for independence in Southern Africa. We're talking about Joshua Nkomo, Dabaningi Sitore, Reverend Dabaningi Sitore, the Bishop Abel Mzorewa, people like, of course, Walter Sisulu of South Africa, the Madiba himself, people like Robert Gabriel Mugabe. Aliweza pia kufahamu watu wengi sana kupitia njia hii ambao mpaka leo tunawakumbuka kwa ajili ya kugombea uhuru na ukombozi wa Afrika. Amewataja baadhi kwa haraka, nilikuwa sijaandika wote, lakini nadhani mmesikia. Alikuwepo Walter Sisulu, alikuwepo Nkomo, Joshua Nkomo, of course alikuwepo na Mandela na wengine wengi. Through that same magazine, I got to know about people like Egyptian President Gamal Abdel Nasser, Algerian President Beni Bera, people like the founding president of Guinea-Conakry, Sekou Toure. I got to know, of course, the great man that this hall is named after, the Osajefo, Dr. Kwame Nkrumah, the kid from Krofu in Ghana. Baadhi ya watu ametolea mfano ambao aliweza pia ufahamu kubwa, na labda kwa pande hizi hatuna ufahamu kubwa nao, lakini tumeshawahi kuwasikia ni Toure, Kwame Nkrumah na wengine. We're talking about Apollo Milton Obote of Uganda, Jomo Kenyatta of Kenya, and many others. Kwa hiyo pia kulikuwa na viongozi wa Uganda, Kenya na wengine wengi sana. Because of that and a lot of other people like the American black civil rights activist, Dr. W.E.B. Du Bois, and a man who was the mentor of the Kwame Nkrumahs when they were in Europe, George Padmore, I decided that these were really the kinds of people that inspired me at the time when I was being approached by the Voice of America. So I realized that even though I may not actually be making documentaries, perhaps I could use this radio tool to figure out a way of informing and giving an opportunity to people who come from the mother continent in Africa, so that I could make them feel that they were Africans, that they should not have boundaries
or borders in their minds, because the countries that we inherited after independence really are not the sort of Africa that our ancestors really were part of. This didn't happen until 1884, when Europeans sat around a huge table in Berlin, Germany, and decided to divide Africa amongst themselves, without a single African present at that meeting. Alichokuwa amejaribu kuangalia wakati alikuwa ameombwa kufanya kazi hapo Voice of America ni kwamba aliangalia pia wale wanafalsafa mbalimbali pamoja na watu ambao walihusika katika ukombozi wa mtu mweusi barani Marekani au nchi ya Marekani, na aliwaona kwamba wao na fikra zao pia zinaweza zikatumika vizuri katika kujaribu kuleta ule uafrika au umoja wa Kiafrika, na amezungumzia umuhimu wa kwamba kuzungumza kama wa Afrika ni muhimu kwa sababu nchi hizi ambazo tunazizungumzia za Kiafrika ni zao la mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 ambapo walikaa watu ambao hakuna hata Afrika mmoja leo waliamua kukaa na kugawa bara la Afrika katika nchi ambazo hazituhusu. Because of what I have shared with you, I decided to accept to work for the Voice of America Radio. And since I started working for the Voice of America Radio, it has given me great opportunities in my coverage, reporting coverage of Africa. Nilipoamua sasa kuanza kufanya kazi yangu mpaka leo hii, nimepata fursa kubwa sana kwa ajili ya kutengeneza vipindi ambavyo vina maana kubwa kwa bara la Afrika. About 4 years ago, I was in Accra, the Ghanaian capital, and I teamed up with the daughter of Dr. Kwame Nkrumah. She's called Samia Nkrumah. We drove from Accra to the birthplace of her father, which is very, very far. It's called Nkroful, and I went there in a sense, like really on a pilgrimage, so to speak. And then we went to Hafasin, and I went to the school where Kwame Nkrumah first attended the school, and that was part of the area where, in fact, his father came from. I was surprised to find that at that border, Ghana and Ivory Coast, ordinary people could easily identify Shaka Ssali and Straight Talk Africa and Voice of America. Nilipopata nafasi miaka 4 iliyopita, nilienda Accra nchini Ghana, na pale nilikutana na binti yake Dr. Nkrumah anaitwa Samia. Pamoja tulikwenda kuhani katika mahali alipozaliwa. Pia tulitembelea shule ambayo alikuwa amesoma. Hii iko karibu na mpaka wa Ghana na Ivory Coast, na cha ajabu ni kwamba hata katika sehemu kama hiyo vijijini watu walikuwa nafahamu Voice of America, walikuwa najua Shaka Ssali ni nani, na VOA ilitambulika. Those people really made me feel the African that I believe I am, and that I started thinking about my ethnic community, my country, actually the continent of Africa, because I do not have boundaries or borders in my mind in serving the mother continent. And because of living in the African diaspora, I have actually been able to interact across the board with most Africans, to the extent that I find that we are basically the same, really. We basically want the same things. Wakati nilipokuwa pale nilipata wazo kwamba nchi yangu kiukweli ni bara la Afrika, na kitu ambacho nilikuja kutambua kwamba baada ya kujichanganya na Waafrika ambao walikuwa naishi nje ya bara, yani diaspora,
nikaja kugundua kwamba tuko pamoja na haijalishi sana kwamba tumetokea kwenye nchi gani, bali huwa tunajitambulisha pamoja kama Waafrika. I joined the Voice of America in 1992 and started Straight Talk Africa in August the 2nd, 2000. So Straight Talk Africa has actually been on the air for slightly more than 17 years. Nilijiunga mwaka 1992 na Voice of America na August tarehe 2 mwaka 2000 ndipo Straight Talk Africa ilipoanza. Kwa hiyo sasa ni miaka 17 tokea Straight Talk Africa iko hewani. And out of the people, the many thousands of people that have appeared on Straight Talk Africa, I am very proud to say that I recall with nostalgia the live Straight Talk Africa edition that we did in 2007 from Chamwino near Dodoma with your president then, Jakaya Mrisho Kikwete. Nakumbuka kwamba moja ya kipindi ambacho kilikuwa cha kipekee ni kile ambacho tulikiandaa Dodoma Chamwino, na ilikuwa ni mahojiano na rais wenu Jakaya Mrisho Kikwete. I also remember that I met your founding president at Entebbe Airport back in 1994, and we had an interaction, and I told him how he and Kwame Nkrumah were my social, cultural, political saints. And we talked about a lot of things, and I said they were my political, cultural saints when I was in university in America. And we talked about a lot of things, and one of your diplomats, who happened to be your High Commissioner to Uganda, suggested that he thought I was a very smart guy. Why shouldn't I come to Uganda and help Ugandan President Yoweri Museveni develop the country? Why should I be staying in America? Mwaka 1994 alipata bahati ya kuonana na baba wa taifa katika uwanja wa ndege wa Entebbe, na aliweza kuongea naye kuhusu mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jinsi ambavyo yeye pamoja na Kwame Nkrumah walivyoweza kumpa moyo na kumpa mtazamo wake kuhusu Afrika, na wameongea mambo mengi. Lakini pia kulikuwa na balozi wa Uganda ambaye alikuwa anahoji kwamba kutokana na uwezo wake mkubwa, kwa nini alikuwa harudi Uganda kumsaidia rais wakati huo Yoweri Museveni. Before I could open my mouth to defend myself, Mwalimu Nyerere opened his fast. Mwalimu Nyerere haraka sana, hata kabla hajatoa jibu, mwalimu alikuja kumsaidia kujibu swali hilo. I thought that he was probably going to be supportive of the High Commissioner to Uganda. Nilidhani kwamba labda yeye atakuwa anamsaidia balozi katika kunisema. Fortunately, I could not really believe what came out of his mouth, because he said, "Balozi, what is your problem? Why do you want Shaka Ssali to come to Uganda? Do you realize the incredible role Shaka is playing on the international stage?" Aliuliza mwalimu, balozi, hivi tatizo lako ni nini? Hivi unatambua nafasi kubwa ambayo Shaka Ssali anacheza katika jukwaa la kimataifa? Do you realize that Shaka is Africa's ambassador to America? Shaka is a social, political, cultural bridge between Africa and the Americas. Hivi unatambua kwamba yeye ndiyo balozi wa Afrika wa Marekani, na kwamba ni kama daraja la kijamii, kisiasa na kiuchumi kwa nchi ya Marekani? I was profoundly honored by both his compliments and support. Nilifurahia sana support yake na sifa aliyonimwagia. And on that note, I honestly think that it would be better for us to interact through question and answers and what have you, so that I don't really have to bore you, I don't have to continue lecturing at you. Anasema kuanzia hapa anaona kwamba ni bora tujadiliane kupitia maswali na majibu, ili asiwachoshe na kuwaeleza tu vitu, bali tuweze kuwa na mjadala.
I have to say that I have been blessed, I have been honored to use an American platform for the good, not only for Africa, but for figuring out a way of having a conversation between Africa and the Americas. Anasema anashukuru na kwa kweli amefurahishwa sana kwamba hili ni jukwaa ambalo litakuwa tu sio zinazungumzia masuala ya Afrika, lakini hata jinsi ya kujenga daraja kati ya Afrika na mabara mengine mfano Marekani. And for that I shall always have a profound, huge debt of gratitude to the American people for making that possible. Na kwa hili anasema anaomba ashukuru watu wa Marekani kwa ajili ya kumpa nafasi hiyo au jukwaa hili la kuweza kufanya shughuli zake. Governments may have from time to time or different American administrations adopt certain policies that may not be probably very friendly, probably not environmentally friendly, but at the end of the day, the core of the United States of America is the American people, and they are a great people. Anasema kwamba baadhi ya serikali za Marekani ambazo awamu tofauti zinaweza zikawa zimetenda vitu ambavyo haviendani na maadili au havituzi mazingira na kadhalika, lakini roho ya Marekani ni watu wake wenyewe. I say this because when I went to America in 1976, I was suffering from a sort of intellectual kwashiorkor, or I was sort of intellectually malnourished. But guess what? After so many years in different universities, I think you could testify to the fact that I essentially became liberated really from the dose of ignorance that I suffered from. Anasema mwaka 1976 alipoenda kusoma, anaamini kwamba kwa njia moja ama nyingine alikuwa hajapanuka kimawazo. Kwa hiyo kwenda kuwepo pale na kuishi pale imemsaidia kufunguka akili na kuweza kuelewa mambo mengi zaidi. On that note, thank you so much, and I'd like to say that get better, not bitter, Tanzania. And for that, let's keep the African hope alive. Thank you very much. Asante sana, ametushukuru. I think I will have my first question to you, if you don't mind. And my first question is going to be that there is an argument that African countries, when they've been seeking the independence, fell onto what is classified as nationalism. It's all about the country and saying our country is better and we have to unite. And after that episode of nationalism, it has become increasingly difficult to build patriotism, which is a more general term. What is your take on that? Well, if I heard you correctly, is that you seem to think that people do not have a sense of patriotism. Is that what you are saying? They have a more heightened sense of nationalism and not patriotism, meaning that they're more about their nation, their borders, staying within their borders, and not so much about the general patriotism of saying that as a country maybe we should do good, we should welcome refugees. So it's been more open to that. You know, I'm experiencing some difficulties in actually listening to you. You cannot believe it. Oh, you can't hear it properly? Yeah, maybe you speak without a microphone. I think that one would agree that when you look at the record of the founding fathers, they were an incredible generation, really. They delivered a lot, and they also believed, for example, in the dignity, especially for the African personality. But I think as countries have
sort of logged into many, years of political independence, it seems to me that the focus really has become very different. And it seems to me that when I talk to people, at least, I get the sense that the ordinary person does not feel that people like my brother, January Makamba, really represent them. Because they don't feel, at least in their words, not mine, that there is what you would consider to be socio-economic justice for all. And we're talking about people who had expectations, really. Because the founding fathers, for example, built schools. Founding fathers built hospitals, dispensaries, and all that kind of stuff. I would also say that there was a reasonable degree of the freedoms, for example, of association, the freedoms of the media or the press, the freedoms essentially of worship and so many things. But you have a situation where sometimes you hear African leaders talking about you shouldn't worry about this thing called democracy, because democracy happens to be a foreign idea. But how can justice, for example, how can fairness, how can accountability not to be a universal language, a language of all the people across the world? And we are here, for example, I'm putting on an Italian shoe. I don't worry putting on an Italian shoe because it is a shoe, but it's coming from Italy. It's European. We have iPhones, for example. Yes, we do contribute to the production of iPhones in the sense that you get coltan from Eastern DRC. But that's not for the benefit of the people who come from there. It is for the benefit of the people who hand us that final product. And they even sell it at a price that most of us cannot afford. So I think that governments in Africa need to be concerned and need to be aware of some of these things. You can talk about patriotism, yes, but you cannot talk about patriotism on an empty stomach. Because there is a saying that no politics supersedes the politics of the stomach. And so sincerely, sometimes you can talk about, oh, you don't need these freedoms. What you need is food. Okay. What you need is stability, is peace, and all that kind of stuff. But then, of course, one might ask you, does peace or stability mean the presence, mean the absence, rather, of war, the absence of conflict? Or does it actually mean the presence of socio-economic justice for all? Kwa wale waliomwelewa haya makofi, karibuni sana. Kwa kweli natamani ningeweza kutafsiri kila neno, lakini nitajitahidi hapa haraka kukamata. Swali langu lilikuwa kuhusu utaifa, kwamba wale ambao walikuwa wanagombania uhuru wa nchi walikuwa zaidi wanaangalia utaifa, kuhakikisha kwamba wanajenga utaifa na mipaka inaeleweka na wananchi wanajihisi kwamba ni wamoja ndani ya mataifa yao. Sasa tofauti ya hiyo pamoja na uzalendo tunapozungumzia katika Afrika ya sasa ni nini? Jibu lake limekuwa ndefu kidogo, lakini kwa kifupi amesisitizia sana swala la haki, na amesema ni haki ya kijamii na ya kiuchumi. Amesema haki hii tukiangalia tutaona kwamba ilianza na wale wazalendo wa awali au wakombozi wetu au wapigania uhuru wa awali. Wao walikuwa wanajikita sana katika kuhakikisha kwamba utu unazingatiwa, utu wa Mwafrika hasa, sio tu ndani ya nchi au katika bara, bali duniani kote. Pia walijikita katika kujenga, kwa mfano walikuwa wanajenga mahospitali, shule na mambo mengine ambayo walikuwa naangalia. Lakini pia katika baadhi ya nchi tuliona kwamba uhuru wa kujieleza, uhuru wa habari na mambo mengine yalikuwa yanazingatiwa. Lakini jinsi ambavyo miaka ilivyozidi kwenda, wamekuja viongozi wengine ambao sasa wanadai kwamba
demokrasia ni jambo la kigeni, yani ni ya watu ambao ni nje ya bara la Afrika, au ni jambo ambalo si ya Kiafrika. Lakini anahoji, anasema kwamba je, hakuna misingi ambayo ni kwa jamii yoyote ile, misingi ya kibinadamu ambayo tukielewana nayo tunaweza tukaenda sawa? Na alisisitiza kwamba huwezi kujenga uzalendo kwa watu wenye njaa. Kwa kumalizia, amesema kwamba uwepo wa amani pamoja na usalama si lazima kwamba ina maana, anauliza, je, ina maana ya kwamba hakuna vita au ina maana ya kwamba kuna haki hizi za kiuchumi na kijamii ambazo zinazingatiwa? Thank you very much, and if you don't mind, I would want to move on the panel. Naomba tumpigie sana makofi. This has been another history, not only for you, but also I believe for us, all of us, to have you here, and it's really a very big honor and pleasure to hear from you, not only about your private life story and your career, but also to get nuggets of wisdoms from you. Thank you so much. Naomba sasa nimgeukie kaka yetu Lawrence Masha. Kama tulivyokuwa tumesema hapo awali, tunakupa muda kuongea kidogo, alafu nitakuchokoza kidogo kabla hatujaingia kwa upande wa wahudhuriaji. Karibu sana. Asante sana Maria. Niongee Kiswahili au Kiingereza? Mnataka semeni nyie Kiswahili? Labda kama naweza nikaomba kwa upande wa TIP, kama kuna mtu anaweza akaleta kiti chake akae pale aweze kumsaidia Mr. Shaka Ssali apate kidogo. My dear brother Shaka, in order to be able to get across to my colleagues here, I'm going to request that you allow me to speak in Kiswahili. In the course, I might actually change and speak what we call Kiswanglish, so that you can get a clear understanding. But first and foremost, naomba niwashukuru sana ndugu zetu wa TYP, na nawashukuru kwa sababu hili jambo la uzalendo na jambo la mada hii ni jambo ambalo kwangu mimi linanigusa sana. Mimi nilirudi Tanzania mwaka 1986 kuja kusoma hapa chuo kikuu